Hi students, year 1 orchestra. Hola estudiantes de orquesta año 1. I will be doing this video to explain the activity that we were supposed to do during week 2. That's what we're going to focus on week 3 because many of you were a little bit confused, and I will be speaking in English and Spanish as well, okay? So this might take a little bit long, but I just want to explain you the paper, okay? Estudiantes, voy a estar explicándole la actividad que tienen que hacer la semana 2, porque varias personas pues no la entendieron porque no le estaba hablando en inglés y en español. Entonces ahora se lo voy a estar explicando, ¿ok? So pay attention. It's gonna be very quick, and I am going to also go and follow the steps of the activity. Presten mucha atención, voy a estar yendo por cada uno de los pasos que se supone que deben hacer en la actividad y espero que lo puedan hacer bien. First of all, before we start, remember every single week, make sure that you practice how to hold the bow, okay? How to hold the bow, remember, needs to be with the right hand, not the left, no la izquierda, la derecha. With the right hand is the hand that we are going to actually hold the bow. And remember, thumb, fingers, index resting, pinky on top. Recuerden, vamos a sostener el arco con la mano derecha, ¿ok? El dedo pulgar abajo, dos deditos tocando el frog, descansando el índice y el pinky arriba. Así que se supone que lo aguantemos para poder tocar, ¿ok? So that's how you should do it, guys. Make sure that you watch the video that I posted so that you practice and practice every week to get better on how to hold the bow. Acuérdense de ver el video toda la semana para que puedan ir agarrándolo mejor y mejor cada vez, ¿ok? So let's go to the activity. Let me share my screen so that you can see. So here is the activity. Okay. I hope that you can see. So guys, basically, if you take a look here on the screen, I am going to explain each one of this, but basically, if I explain the violin, it's gonna be basically the same for every one of you. It just looks a little bit different, okay? So first of all, violins or all the instruments, year 1 orchestra. This is the activity. This week, we will focus on playing quarter notes. Esta semana vamos a enfocarnos en tocar notas negras, como esta que está aquí, like this one that is here. That's how a quarter note looks like. Así es como una negra se ve, ¿ok? Todas estas que ven aquí abajo son negras, como pueden ver. All these ones down here are quarter notes, ¿ok? So, each measure will have 4 quarter notes. Cada compás tendrá 4 negras. Si te fijas, tiene 1, 2, 3 y 4. Cada compás, cada measure, cada espacio entre las líneas, como puedes ver, tiene 4 negras. Each measure, as you can see here, has 4 quarter notes, okay? 1, 2, 3, 4. This is one measure, this is one measure, this is one measure. So how many measures in total do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. This exercise has 8 measures. Este ejercicio tiene 8 compases. Si te fijas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? We will focus on playing 2 notes or 2 sounds. Those 2 notes are D and A. Vamos a enfocarnos en tocar 2 notas. Y esas 2 notas que vamos a tocar son la nota D y la nota A. How do I know which is which down here? I give you the example right here.
¿Cómo yo sé cuál es D y cuál es A? Aquí arriba les dejé el diagrama de cómo sería. La nota D siempre va a estar debajo de esa primera línea aquí. So, esta, todas estas 8 de aquí son D. ¿Cuál es la A? Mira aquí en el segundo espacio. Si contamos desde abajo hacia arriba, este es el 1, el segundo espacio, ¿verdad? Y esta son A, ¿ok? So tenemos que memorizarnos dónde es que van cada cual. La D, va aquí abajo de la línea. ¿Cuál es esta? Porque ya yo lo tengo aquí, ¿ok? Y básicamente esas son las dos notas que vamos a tocar. Those are basically the two notes that we are going to play, D and A, okay? So each paper has a diagram of the different strings that the instrument has. For example, the violin, we have evil, aliens, destroy, galaxies. So those are the strings for the violin. Aquí tenemos un diagrama en cada papel para identificar cuáles son las letras, las notas, los sonidos de cada cuerda. La primera cuerda es E, la segunda cuerda es A, la tercera es D y la cuarta es G. Cuando pones el instrumento sobre ti, así que están ubicadas E, A, D y G. When you put the instrument on you, that's the way that the strings are organized. Evil, aliens, destroy galaxies. That's for everyone. Eso es para todos. Evil, aliens, destroy galaxies. E, A, D, G. That's for all violins. If we come to the viola down here, you will see that the diagram looks a little bit different. Okay? So if you are viola, si tú eres viola, así es que como se ven tus notas. La nota D va aquí en el 1, 2, en el tercer espacio y la nota A va sobre la quinta línea. Si contamos de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Sobre la quinta línea, esa es la A, ¿ok? ¿Y cómo es que está el diagrama de las letras para la viola? Tenemos la primera cuerda es A, la segunda cuerda es D, la tercera cuerda es G y la cuarta cuerda es C. Or all dogs get cats, ¿ok? Y esa es la manera en cómo la viola tiene las cuerdas. So how the viola strings look like, all dogs get cats, okay? So that's how the strings are organized. And when you see the diagram here, the third space, like you see here, that's the note D. The quarter note on top of the fifth line, if you count from the bottom up, 1, 2, 3, 4, 5, that's letter A. That's how it's gonna look like. And the exercise, as you can see here, these are D's, these are A's, okay? Same for the cello. Cello and viola has the same strings. So all dogs get cats, okay? But the only thing different is that the cello notes are located in a different place, okay? Every single one of you read a little bit different. That's why the notes are located in different places. So make sure that cello, you follow your paper and look, the cello notes are in the D is in third line, 1, 2, 3. And the A is in the fifth line, 1, 2, 3, 4, 5. So that's how you read cello, your notes, okay? And then the bass, as you can see here, the bass is gonna read the same as cello, but the strings of the bass are a little bit different, okay? The bass strings are G, D, A, E. That's how the strings for the bass are, okay? And as you can see, they are written down here nicely. So we have multiple steps. We have multiple steps for each paper. Actually, there is just 4 steps. The thing is that I just noticed that steps, the numbers are continuous. So I just need to fix that. Me acabo de dar cuenta que los números siguieron el orden en vez de comenzar 1, 2, 3, 4, pero se supone que son 4
steps per paper for each instrument, okay? So step number 1, we are going to clap and count. How we clap and how we count, we are going to go by each note, looking at the notes, and we are going to count all that, okay? So remember, we have 4 beats on each measure. We have 4 quarter notes on each measure, so we are going to count. Recuerden, el primer paso es aplaudir y contar. 1, 2, 3, 4. Contar 1, 2, 3, 4. Y vamos a clap, vamos a aplaudir cada una de esas notas que están ahí escritas, ¿ok? So, step number 1, I am going to count and clap everything. Step number 1, primer paso, voy a contar y a aplaudir cada una de las notas, ¿ok? Sería de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That's the whole exercise. Ese es todo el ejercicio. Esto es lo que yo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer el ejemplo solamente con el violín para avanzar y que el video no sea muy largo, ¿ok? So, second step. I am going to do it just with the violin paper so that we don't take too long on this. But basically, this is the same thing that you're going to do if you're viola, cello, or bass. Solamente lo voy a hacer con el papel del violín, pero esto es lo mismo que vas a hacer si eres viola, cello o bajo, ¿ok? So, step number 2. Second, we will clap and sing the notes, the letters. El paso número 2, vamos a aplaudir, pero vamos esta vez, en vez de contar, vamos a decir las letras que estaríamos tocando, ¿ok? So, ¿cómo sería ese ejemplo? Sería de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. D, 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 A, 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 D, D, A, 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 D, 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 A, 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 A. That's how you do basically the exercise on step number 2. Así es como tú haces el ejercicio siguiendo el paso número 2. Aplaudimos y cantamos la letra. Si está ubicada aquí en la parte de abajo, es D. Si está ubicada en la parte de acá arriba, es la letra A, ¿ok? El paso número 3, vamos a coger nuestro instrumento y third, we will do the pizzicato and sing the strings and sing the letters, ¿ok? Vamos a utilizar el instrumento y vamos a hacer el pizzicato y vamos a cantar cuáles son las letras que estamos tocando, ¿ok? So, sería de la siguiente manera. Solamente voy a hacer la primera línea para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo en sus casas sin yo hacerle todo a ustedes, ¿ok? I will do just the first line so that you have the chance to do it basically at home without me doing everything for you, okay? So this is how it goes. First line. We are going to plug and we are going to sing the letters, okay? 1, 2, 3, 4. D, 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 A, 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 A. That's how we are going to do it, guys, okay? That's how we are going to do it. Step number 3 and step number 4, we are going to do the same thing that we just did, but now we are going to do it with the bow, okay? There is something that I am just missing and I want to make it clear right now, even for step number 4. Guys, on the website that I create,
I share with you, if you go to Orchestra, I share with you on first week a website that is called iMusic School Tool Online Metronome. Yo les compartí en la semana 1 un enlace a una página que les va a mostrar el metrónomo. Guys, you need to use a metronome all the time so that you keep the tempo all the time. Chicos, necesitan utilizar el metrónomo para que continúen el tiempo en todo momento. ¿Cómo se escucha? Se escucharía de esa manera. Y eso lo vamos a utilizar para seguir el tiempo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. D, 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 A, 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 A. Como pueden escuchar, lo prenden y lo siguen, así como yo lo acabo de hacer. As you listen, you just need to turn it on and you are going to follow the tempo with the click, 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 okay? I will do again step number 3, then I will go to step number 4. This time I will do it with the metronome, okay? 2, 3, 4. D, 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 A, 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 A. That's step number 3. Now, step number 4. Ese fue el paso número 3. Ahora el paso número 4. 4. We will use the bow to perform. Vamos a utilizar el arco para tocar el ejercicio. Voy a tocar, again, solamente este ejercicio lo voy a tocar completo, ¿ok? Para que puedan ver cómo es que va el ejercicio completo. Mientras voy tocando el ejercicio, recuerden que estoy siguiendo cada una de las notas que están aquí en el papel. So, tienen que estar mirando el papel para que sepan por dónde van. Cojo el arco, pongo los dedos como se supone que va, pongo el instrumento en posición y cuento 1, 2, 3, 4. D, 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 E, E, E. Como escucharon, acabo de tocar todo el ejercicio que se supone que estemos practicando, ¿ok? So as you listen, I just played the whole exercise that we should be practicing. So guys, remember one thing. Use the metronome, use the website that I share with you so that you keep a steady tempo. Asegúrate de utilizar la página web que yo les envié para que sigan el tiempo en todo momento, ¿ok? That is going to be basically it. And then at the bottom, I wrote or I leave you an activity down here. And basically the activity is for the end of the week. So you can do it on Friday and that's part of what you can send me on video. So the activity is create your own quarter notes, D and A, and perform it. You will use only quarter notes and either D or A. So basically, guys, in these 4 measures that you see here, I just want you to create your own rhythm, your own notes, either D, A, what,
however you would like to do it, but you will need to do it just with D and A. And you need to keep in mind that we are using only quarter notes. So 4 quarter notes on each measure like you see on top. The only difference is that you are going to organize it the way that you would like to. That's the activity. La actividad que está ahí en la parte de abajo es que tienes que crear tus propias notas, tu propio ritmo con las letras D y la letra A. Solo vamos a utilizar negras, ¿ok? Tal como está en el ejercicio, la parte de acá arriba, ¿ok? Y solamente vas a usar D y ya. Esa es la actividad que se supone que deban hacer. So, students, I just discussed the violin paper, but basically it's the same thing for viola, it's the same thing for cello, it's the same thing for bass. Chicos, chicas, yo solamente expliqué la parte del violín, pero lo mismo que acabo de explicar es lo mismo que van a hacer la viola, el cello y el bajo, ¿ok? It's the same thing. The only thing is that it's a little bit different the way that they read. Es la misma cosa, la única diferencia es que cada instrumento lee de una manera diferente y las notas están ubicadas en un lugar diferente. The notes for each instrument are located in different places, okay? That's the only difference. But guys, that's the activity for week number 3. Remember, watch the video on how to hold the bow. Make sure that you watch the video on how to hold the bow. Make sure that you use the website, the metronome, so that you can, let me see. Come on, turn on. Follow the tempo. Sigue el tiempo. Okay? Make sure that you use the metronome on the website that I share on the on our website so that you can practice with it, okay? Asegúrate de utilizar el metrónomo que yo les compartí en nuestra página para que practiques con él y puedas seguir el tiempo, okay? So guys, that's it for week number 3. Basically, this is the same thing that I had for week number 2, but many of you were not doing it. Many of you didn't do it because didn't know how to do it. So there it is. So chicos, esto es lo que se supone que hiciéramos en la semana 2, pero como no estaba en inglés y en español, algunos no supieron cómo hacerlo. Ya saben cómo hacerlo. Por favor, practiquen. Todos ustedes que me han estado enviando videos han estado muy bien. Asegúrense lo más importante, la manera en la que agarramos el arco, y asegúrense de seguir el tiempo, okay? So guys, remember one thing, everyone who have been sharing videos with me, make sure that you focus on how to hold the bow and make sure that you follow the tempo, okay? Asegúrense de usar el metrónomo. Please use the metronome. That is going to help you to keep a steady tempo. Eso les va a ayudar a seguir un tiempo, okay? That's it, guys. I will see you later. Bye-bye.